We are in the western part of Kerala. This was a barren piece of land located in Vadanappally. We were given the freedom to grow landscape in and around the house. It's an assessment in looking closely at all of the important things houses needs to do. We wanted to make them calm and memorable. The rooms are quite intimate and allow the family to inhabit with their ways of life. Designed for a quiet family get-together and have quality in things that are important. Such as cooking, gardening and being in nature, plus an appreciation for the artists and workers involved in the project. There are different parts of the house that looks quite big at times, and it allows the family to inhabit with their things and their way of life. രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ തന്നെ തറവാടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേണം നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങി. ആർക്കിടെക്ട് സാറിന് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് അറിയാം. നമ്മളുടെ ഫാമിലി തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു 7ാമത്തെ വീടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വീട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കണ്ടംപററി വീടായിരുന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെന്താണ് വേണ്ടത് അത് സാറിന് അറിയാൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ടതിന് കൂടുതൽ നോക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി.